Yes. This is the fourth meeting of the Public Council of International Experts, at which we will consider various candidates whose compliance with the criteria has been raised by members. I apologize to anyone who has been waiting for us to start the meeting, but we have been extremely busy and we are now ready to start. Це четверте засідання членів Громадської ради міжнародних експертів, і на якому ми будемо розглядати питання відповідних кандидатів, винесені і запропоновані різними членами нашої ради. Я перепрошую перед всіма за затримку, якщо хтось чекав на початок трансляції, ми були дуже зайняті, але зараз ми вже готові розпочати і розпочинаємо наше засідання. And the first candidate is? І перший кандидат Вікторія Сергіївна. I have, Sir Anthony Hooper speaking, I have prepared the information note in respect of this candidate. Говорить сер Ентоні Хупер, і я підготував інформаційну записку з приводу цієї кандидатки. I do not propose to read out the whole information note, which we have done on previous occasions. Я не зачитуватиму повністю цю інформаційну записку, оскільки ми це робили на попередніх засіданнях. But I have reached my decision that there is a reasonable doubt about the candidate's compliance with the criteria set out in 8.4 for the following reason. Але я дійшов рішення щодо існування обґрунтованого сумніву про відповідність кандидатським критеріям, викладеним у частині 4 статті 8 з огляду на такі причини. The posts and comments be made in public regarding actual and potential criminal proceedings raise a reasonable doubt about her integrity. Пости і коментарі, які вона публічно робила стосовно існуючих чи потенціальних кримінальних проваджень, викликають обґрунтовані сумніви щодо її доброчесності. Second candidate. Наступний кандидат – Головатий Роман Ярославович. Mr. This is speaking Judge Aurelius Gutauskas, and Sorry, can I interrupt you? I'm so sorry. I forgot to say that 5 of us are here today. I apologize for not saying that earlier. That the one member who is missing and not taking part in these proceedings is Mr. Fleming Denker. There are 3 members present. Перепрошую за те, що перебиваю вас, пане Гутаускас, але я забув сказати, і мені потрібно це сказати. Сьогодні в засіданні бере участь 5 членів, 3 з нас присутні тут, і це Ted Zarzewski, Sir Anthony Hooper, Мір'яна Ласарова-Трайковська, and by audio link, на аудіозв'язку з нами Aurelius Lorna Harris. Sorry. Lorna Harris. By audio. I am here. Lorna Harris is here by audio only. And Aurelius Gutauskas. Лорна Харріс на зв'язку за допомогою аудіозв'язку, і Ауреліус Гутаускас і Флемінг Денкер сьогодні відсутні на засіданні. And so this same candidate now, Mr. Gutauskas, you're going to give us your decision, summarize your decision. Тож повертаємося до кандидата, якого ми зараз розглядаємо, і пан Гутаускас зараз представить причини, за яких він дійшов до такого рішення. This is information note related with Головатий Роман Ярoslavovich, and Aurelius Gutauskas, as a judge, has reached this decision for the following reasons. This candidate failed to provide his answers by the 10th of January 2019, although he was warned in the case he does not provide his answers in time. And the members of the Public Council of the International Expert will convoke a special joint meeting of the High Qualification Commission of Judges and Public Council of International Experts, at which is compliance with the criteria in Article 8 and 4 will be considered. Thank you. Отож, це інформаційна записка щодо кандидата Головатого Романа Ярославовича, і її підготував я, суддя Ауреліус Гутаускас. Я дійшов висновку щодо існування обґрунтованого
кандидата з огляду на такі причини. Кандидат не надав відповіді до 10 січня 2019 року, хоча його попереджали про те, що якщо він не надасть відповіді вчасно, члени Громадської ради міжнародних експертів скличуть спеціальне спільне засідання Вищої кваліфікаційної комісії суддів і Громадської ради міжнародних експертів, на якому буде розглядатися і питання його відповідності критеріям, викладеним у частині 4 статті 8. And the next candidate, І наступний кандидат – Юркевич Юрій Миколайович. Mr. Gutauskas. пан Гутаускас. Yes, and here's the information note related with Yurkevich Yuri Mikolaevich. And Aurelius Gutauskas has reached his decision for the following reasons. There is an reasonable doubt concerning this candidate's integrity with respect to his answers to questions 1 and 3 related to the origin of the funds for the acquisition of property. So the candidate did not give the sufficient confirmation or supporting documents. Це інформаційна записка щодо Юркевича Юрія Миколайовича, і Ауреліус Гутаускас дійшов цього рішення з огляду на такі причини. Існує поставлений сумнів щодо доброчесності кандидата, щодо його відповідей на запитання 1 і 3, і стосується походження коштів, використаних для набуття власності. Отож, кандидат не надав достатнє підтвердження чи супроводжуючі документи. And the next candidate, І наступний кандидат Цингаївський Олександр Пилипович. I, Sir Anthony Hooper, have reached the decision that there is a reasonable doubt about the candidate's compliance with the criteria and have done so for the following reasons. The candidate is now unemployed following his resignation from his judicial office and says he has no income. He claims that he is living on a loan from his brother in Russia and says that the loan is paid to him in monthly cash payment. Я прийшов рішення, що існує обґрунтований сумнів щодо відповідності цього кандидата критеріям з огляду на такі причини. Кандидат наразі не безробітний і після свого звільнення з посади судді і не має доходу. Він стверджує, що живе на позику від свого брата з Росії. І він отримує цю позику у формі щомісячних грошових виплат. It follows there is a reasonable doubt about the credibility of this account and therefore reasonable doubt about the candidate's integrity. Існує обґрунтований сумнів щодо достовірності цього твердження і таким чином щодо доброчесності цього кандидата. Furthermore, the answer to question 4 raises a reasonable doubt about his integrity. Більш того, відповідь на запитання 4 викликає обґрунтований сумнів щодо його доброчесності. Question 4 related to a number of decisions given by the candidate during the period of the Revolution of Dignity. Це запитання стосується ряду рішень, ухвалених кандидатом під час Революції Гідності. And it's unclear in his case how the candidate went through the process which judges should go through of following such decisions. І незрозуміло, як кандидат пройшов процедуру, яку повинні проходити судді, які ухвалювали рішення в цей період. And the next candidate. І наступний кандидат. Івасин Олександр Романович. Yes, Mr. Chairman, it's Ted Zarzechny speaking. This candidate was assigned to me for review respecting the candidate's compliance with the criteria for candidates to sit on the High Anti-Corruption Court as set out in Article 8 of the High Anti-Corruption Court law. Так, дякую, пане голово, говорите Заrzechny. І цей кандидат мною щодо його відповідності критеріям, викладеним у частині 4 статті 8 Закону України про Вищий антикорупційний суд і в межах подання на посаду до цього суду. I have reviewed the information that has been provided to the public council. Я проаналізував інформацію, надану Громадській раді. There are issues with respect to the activities of the candidate in 2016 and 2017 as a lawyer.
Є певні проблемні запитання щодо діяльності кандидата у 2016 і 2017 роках як юриста. In 2016, the candidate may have represented 15 corporate clients in respect to one criminal case. У 2016 році кандидат, можливо, представляв 15 корпоративних клієнтів у справі. In 2017, the client or the candidate also represented a client in another criminal case. У 2017 році кандидат також представляв клієнта у іншій кримінальній справі. However, there is no income reported or indicated by the candidate in either his asset declarations nor in his tax declarations for 2017. Тим не менше, кандидат не вказав жодного доходу у своїх майнових і податкових деклараціях за 2017 рік. This has raised a reasonable doubt about the candidate's compliance with the criteria. Це викликає обґрунтований сумнів щодо відповідності кандидата критеріям. And the next candidate. Наступний кандидат. Наточієва Анна Петрівна. To Anthony Hooper speaking, I have decided there is a reasonable doubt about this candidate's compliance with the criteria, and I have done so because of the reasonable doubt that I find about the source of her assets, given her declared income and the declared income of her now ex-husband. And the assets which are set out suggest that she has not declared her full income to the tax authorities. Говорить сер Ентоні Хупер, і я дійшов рішення, що існує обґрунтований сумнів щодо відповідності цієї кандидатки критеріям з огляду на такі причини. Існує обґрунтований сумнів, на мою думку, щодо джерела походження її активів, враховуючи її задекларований дохід і задекларований дохід її зараз колишнього чоловіка. І її активи наштовхують на думку про те, що вона задекларувала дохід не повністю. And the next candidate is... І наступний кандидат Бондарчук Руслан Анатолійович. I, Mirjana Lazarova-Trajkovska, have decided that there is a reasonable doubt about the candidate's compliance with the criteria of Article 8, Paragraph 4 of the Law of Ukraine on the High Anti-Corruption Court. Я, Мір'яна Лазарова-Трайковська, дійшла рішення, що існує обґрунтований сумнів щодо відповідності кандидата критеріям, викладеним у частині 4 статті 8 Закону України про антикорупційний суд. I have reached this decision on the basis of the fact that the candidate failed to answer question 1. Я дійшла цього рішення, спираючись на те, що кандидат не відповів на запитання 1. In connection with his claim about the price of the car that he bought, which is contradicted by the fact that the market price was significantly higher at the time when he bought this car. Щодо його твердження щодо вартості автомобіля, який він придбав, і цьому твердженню суперечить той факт, що ринкова ціна була суттєво вищою. My second reasonable doubt is linked with the candidate's failure to provide explanation on the circumstances of the two purchases linked with the two land plots in Kiev region. Мій другий обґрунтований сумнів виникає щодо недостатнього кандидатом пояснення щодо придбання двох земельних ділянок в Київській області. That were purchased and then privatized by his father. Які були придбані, а потім приватизовані його батьком. I have also concerns about his answers on question 3 and also on question 4 linked with question 3. Також в мене є занепокоєння щодо його відповідей на запитання 3 і 4, і запитання 4 стосується запитання 3. And the next candidate. І наступний кандидат. And the next candidate is Ковтоненко Олеся Володимирівна. It's again Mirjana Lazarova-Trajkovska speaking.
I have decided that there is a reasonable doubt about this candidate. Знову говорить Мір'яна Лазарова-Трайковська, і я дійшла рішення, що існує обґрунтований сумнів щодо відповідності цієї кандидатки. On the basis of the fact that the market price for the property car was significantly higher compared with the price that she claimed. З огляду на той факт, що ринкова ціна на автомобіль була значно вищою, ніж та ціна, яку вказує кандидатка. My second concern for reasonable doubt is the fact that the candidate husband used a power of attorney to transfer property. Моє інше занепокоєння, яке викликає обґрунтований сумнів, стосується того, що чоловік кандидатки використовував довіреність для передачі майна. And this property was not declared by the candidate. І це майно було не задеклароване кандидаткою. So, in my view, both reasons are enough to question her integrity, and I have reasonable doubt about her integrity. Отож, на мою думку, цих двох причин достатньо для того, щоб підняти питання її доброчесності, тому в мене виникають обґрунтовані сумніви щодо її доброчесності. Next candidate. Наступний кандидат – Круті Юрій. It's again me, Mirjana Lazarova-Traikovska. I have decided that there is a reasonable doubt about the candidate's compliance with the criteria from Article 8, Paragraph 4 of the Law of Ukraine on the High Anti-Corruption Court. Знову я, Мір'яна Лазарова-Трайковська, і я дійшла рішення, що існує обґрунтований сумнів щодо відповідності кандидата критеріям, викладених у частині 4 статті 8 Закону України Про Вищий антикорупційний суд. In my view, candidate's explanation regarding to declare a flat and garage raises reasonable doubt about his practical skills. На мою думку, пояснення кандидата щодо недекларування квартири і гаража викликає обґрунтований сумнів щодо його практичних навичок. Also, his behavior in regard to journalists also raises reasonable doubt about his integrity. Також його поведінка по відношенню до журналістів викликає обґрунтований сумнів щодо його доброчесності. And in the end, candidate's explanation in connection with the use of unofficial language in 349 judgments raises reasonable doubt about his integrity and his practical skills. І наостанок пояснення кандидата щодо використання офіційної мови в рішеннях викликає обґрунтований сумнів щодо його доброчесності і практичних навичок. And the next candidate is? І наступний кандидат – Яковенко Андрій Олександрович. I have considered this case. I have decided that there is a reasonable doubt about the candidate's compliance with the criteria. There are pending criminal proceedings in court against this candidate for an offence of corruption. It follows that there is a reasonable doubt as to the candidate's integrity. Я розглянув випадок і дійшов рішення, що існує обґрунтований сумнів щодо відповідності кандидата критеріям з огляду на те, що триваюче кримінальне провадження в суді проти кандидата за кримінальне порушення. Тому виникає обґрунтований сумнів щодо доброчесності кандидата. And the next candidate is? І наступний кандидат – Відяєв Сергій Володимирович. This case has been referred to me for review, and based upon my review of the information that we have provided, I have concluded that there is a reasonable doubt about this candidate's compliance with the criteria set out in the Anti-Corruption Court Article 8 Act. Цей випадок було направлено на розгляд до мене, і на основі інформації, яку ми отримали, я дійшов рішення, що існує обґрунтований сумнів щодо відповідності кандидата критеріям, викладеним у статті Закону України Про Вищий антикорупційний суд. The concerns raised are related to the candidate's father acquisition of a right to a mortgage against an apartment. Занепокоєння виникають щодо набуття батьком кандидата права на забезпечення за кредитом. The original mortgage was taken for a loan. The original mortgage was taken for a loan granted in a foreign currency.
Саме спочатку кредит було надано в іноземній валюті. We have some interference on the line. Is the interference on the line coming from you by Mrs. Harris? Чи ці втручання з вашого боку, пані Харріс? As far as I know, no, I can still hear. Ні, я все ще вас чую. What did you say? No. Oh, well, we'll go on. I don't know where it's coming from. Будемо продовжувати, я не знаю. All right, I will repeat. The concerns that have been raised relate to the candidate's father and his acquisition of a right to a mortgage against an apartment. Отож, я повторю, занепокоєння виникають щодо батька кандидата і квартири, яка є забезпеченням за кредитом. The loan for the mortgage was in a foreign currency. Кредит з цим забезпеченням був взятий в іноземній валюті. Under the law in Ukraine at the time, loans secured by a mortgage in foreign currency are not enforceable against the apartment unless the apartment owner agrees. На той момент за законодавством України кредити в іноземній валюті не можна було забезпечувати квартирами, якщо тільки власник квартири не надавав на це згоду. The reasonable doubt about the candidate's compliance with the criteria is related to his participation in an involuntary seizure of the apartment. І сумніви щодо відповідності кандидата критеріям виникають через його участь в захопленні цієї квартири. Apparently seized by his father. Яку, вочевидь, було надано його батьку. And the next candidate is... І наступний кандидат Стало Андрій Богданович. This is Lorna Harris speaking, and this is a candidate whom I have considered. Говорить Лорна, це кандидат, якого я розглядала. There are a number of reasons for referring this candidate. Є кілька причин для винесення обговорення цього кандидата на засідання. In the first place, the candidate was involved in a road traffic accident. По-перше, кандидат був залучений до дорожньо-транспортної пригоди. And although alcohol appears to have been involved, he declined to take a breath test, saying that he did not trust its accuracy. І хоча видавалося, що там був присутній алкоголь, він відмовився проходити огляд на стан сп'яніння, заявляючи, що він не довіряв його достовірності. Despite being asked, he has not addressed the issue of whether he had in fact been drinking. Хоча його і про це запитували, він напряму не відповів на запитання, чи він вживав алкоголь. In addition, the vehicle which he was driving at the time was not one whose use he had declared as accruing to him. Більш того, автомобіль, яким він кермував на той момент, не був тим, користування яким він задекларував. There is, secondly, an obvious discrepancy between the official earnings of the candidate's parents and the assets which appear in their possession. По-друге, є очевидна невідповідність між офіційними заробітками батьків кандидата і майном, яким вони володіють. And there is a further reason in relation to his father's BMW motor car and a failure to disclose his right to use this vehicle.
Також є ще причина, яка стосується автомобіля BMW його батька і недекларування права користування цим автомобілем кандидатом. For these reasons, I would seek his referral to a special joint meeting. І з огляду на такі причини я виношу обговорення його кандидатури на засідання. And the next candidate is... І наступний кандидат – Круценко Тетяна Віталіївна. This is also my case, Lorna Harris speaking. There is... I'm sorry. Це також мій кандидат, говорить пані Лорна Харріс. There is, in my view, a reasonable doubt about the source of her assets, given her declared income. На мою думку, існує обґрунтований сумнів щодо джерела походження її активів, враховуючи її задекларований дохід. And comparing that with the assets which appear in her name. І порівнюючи це з активами, які в неї є. There is, in my view, a reasonable doubt as to whether the candidate has declared her full income to the tax authorities. Отож, виникає обґрунтований сумнів щодо того, чи кандидат задекларувала повністю свій дохід у податкових органах. And the next candidate is... І наступний кандидат Головчак Мар'ян Михайлович. In this case, this also is my case, Lorna Harris speaking. The reasons I have decided to refer this case are... Це також мій випадок, говорить Лорна Харріс, і причини, з огляду на які я виношу цього кандидата на обговорення, є наступними. In the first place, he failed to declare the ownership of an apartment owned by family members. По-перше, він не задекларував володіння квартирою, якою володіють члени його родини. And denies the obligation to report it. І заперечує, що в нього є обов'язок декларувати її. He further failed to declare any property rights in an earlier 2013 declaration, which appears to be wrong. Також він не задекларував жодних майнових прав у попередній декларації за 2013 рік, що видається неправильним. And finally, although he acknowledges that his wife sold a vehicle, he fails to provide any details of the sale price for this vehicle. І врешті-решт, хоча він визнає, що його дружина продала автомобіль, він не надає ніяких подробиць щодо ціни на момент продажу. Saying that his wife has refused to give him any details. Стверджуючи, що його дружина відмовилася надати йому якісь подробиці. In my view, in the context of application for high judicial office, на мою думку, з огляду на те, що він подається на високу суддівську посаду, and the requirement to provide complete information on assets, і не може надати повну інформацію щодо власних активів, this explanation is not consistent with the highest standards of integrity. Таке пояснення не відповідає найвищим стандартам доброчесності. And raise, in my view, a reasonable doubt. І тому, на мою думку, існує обґрунтований сумнів. And the next candidate is... І наступний кандидат... No. Next candidate is... Наступний кандидат... Воронько Володимир Володимирович. In the case of Voronko, у випадку Воронько, Lorna Harris has also been involved in reviewing this candidate. Лорна Харріс була залучена до розгляду кандидатури цього кандидата. And in the first place, my concern is that the candidate has not provided a reasonable explanation. І на мою думку, as to how it is that he pays no rent for his apartment in Dnipro. І на мою думку, існує обґрунтований сумнів через те, що кандидат не надав
обґрунтованого пояснення, як так сталося, що він не сплачує орендної плати за квартиру у Дніпрі. I am also concerned in relation to judgments he has issued in two particular cases, the elements of which will be discussed more fully in the decisions, in the information note, which will be concluded. Також у мене виникає занепокоєння щодо його рішень у двох конкретних справах. Більш детально це питання буде викладене в інформаційній записці, яка буде доповнена пізніше. That completes the information notes at this stage. We now will start our deliberations, and during those deliberations there will be no broadcast of our discussions. На цьому закінчується список наших інформаційних записок. Зараз ми розпочнемо наші обговорення, і під час обговорення трансляцію буде призупинено.
Now completed our deliberations, and we move to that stage of this meeting where we vote. The first candidate is... Ми закінчили наші обговорення і переходимо до того етапу нашого засідання, коли будемо голосувати. І перший кандидат – Жовтовацюк Вікторія Сергіївна. Is there a reasonable doubt about this candidate's compliance with the criteria, and should his case be considered at a special joint meeting? Чи існує обґрунтований сумнів щодо відповідності цього кандидата критеріям і чи слід скликати з приводу цього кандидата спеціальне спільне засідання? Ted Zarzeczny votes yes. Тед Заrzeczny голосує так. Anthony Hooper, yes. Ентоні Хупер голосує так. Mirjana Lazarova-Trajkovska, yes. Мар'яна Лазарова-Трайковська так. Lorna Harris, yes. Лорна Харріс так. Aurelijus Gutauskas, yes. Еліус Гутаускас так. Follows that a special joint meeting will be convoked Отож, з приводу цього кандидата буде скликано спільне засідання. to consider his candidature. Її кандидатури. Next candidate. І наступний кандидат Головатий Роман Ярославович. Is there a reasonable doubt about this candidate's compliance with the criteria, and should a special joint meeting be convoked to consider? існує обґрунтований сумнів щодо відповідності цього кандидата критеріям і чи слід скликати спеціальне спільне засідання. Ted Zarzeczny votes yes. Тед Заrzeczny голосує так. So Anthony Hooper, yes. Сер Ентоні Хупер так. Mirjana Lazarova-Trajkovska, yes. Мар'яна Лазарова-Трайковська так. Lorna Harris, yes. Лорна Харріс так. And Aurelijus Gutauskas, yes. Еліус Гутаускас так. But the special joint meeting will be convoked to consider his candidature. Отож, з приводу цього кандидата буде скликано спеціальне спільне засідання. Next candidate. Наступний кандидат Юркевич Юрій Миколайович. Is there a reasonable doubt about this candidate's compliance with the criteria, and should the special joint meeting be convoked to consider it? чи існує обґрунтований сумнів щодо відповідності цього кандидата критеріям і чи слід скликати спеціальне спільне засідання? Ted Zarzeczny, yes. Тед Заrzeczny так. Sir Anthony Hooper, yes. Сер Ентоні Хупер так. Mirjana Lazarova-Trajkovska, yes. Мар'яна Лазарова-Трайковська так. Lorna Harris, yes. Лорна Харріс так. Aurelijus Gutauskas, yes. Еліус Гутаускас так. It follows this candidate's candidature will be considered at a special joint meeting. Next candidate. Отож, з приводу цього кандидата буде скликано спеціальне спільне засідання. Наступний кандидат Цингаївський Олександр Пилипович. Is there a reasonable doubt about this candidate's compliance with the criteria, and should a special joint meeting be convoked to consider it? чи існує обґрунтований сумнів щодо відповідності цього кандидата критеріям і чи слід скликати спеціальне спільне засідання з приводу цього кандидата? Ted Zarzeczny, yes. Тед Заrzeczny так. Sir Anthony Hooper, yes. Сер Ентоні Хупер так. Mirjana Lazarova-Trajkovska, yes. Мар'яна Лазарова-Трайковська так. Lorna Harris, yes. Лорна Харріс так. Aurelijus Gutauskas, yes. Еліус Гутаускас так. It follows that this candidate will be considered at a special joint meeting. The next candidate is... Отож, цей кандидат буде розглянутий на спеціальному спільному засіданні. Наступний кандидат Іван Олександр Романович. Is there a reasonable doubt about this candidate's compliance with the criteria, and should a special joint meeting be considered, or could be convoked to consider it? чи існує обґрунтований сумнів щодо відповідності цього кандидата критеріям і чи слід скликати спеціальне спільне засідання з приводу цього кандидата? Ted Zarzeczny votes yes. Тед Заrzeczny голосує так. Anthony Hooper, yes. Сер Ентоні Хупер так. Mirjana Lazarova-Trajkovska, yes. Мар'яна Лазарова-Трайковська так. Lorna Harris, yes. Так. Aurelijus Gutauskas, yes. Еліус Гутаускас так. It follows that this candidate will be considered at a special joint meeting, and the next candidate is... Отож, з приводу цього кандидата буде скликано спеціальне спільне засідання. І наступний кандидат Наточієва Анна Петрівна. Is there a reasonable doubt about this candidate's compliance with the criteria, and should a special joint meeting be convoked to consider it? існує обґрунтований сумнів щодо відповідності цього кандидата критеріям і чи слід скликати спеціальне спільне засідання з приводу цього кандидата? Ted Zarzeczny votes yes. Тед Заrzeczny голосує так. Sir Anthony Hooper, yes. Сер Ентоні Хупер так. Mirjana Lazarova-Trajkovska, yes. Мар'яна Лазарова-Трайковська так. Lorna Harris, yes. Лорна Харріс так. Aurelijus Gutauskas, yes. Еліус Гутаускас так.
It follows that her candidature will be considered at a special joint meeting. The next candidate is... Отож, з приводу цього кандидата буде скликане спеціальне спільне засідання. Наступний кандидат – Бондарчук Руслан Анатолійович. Is there a reasonable doubt about this candidate's compliance with the criteria, and should a special joint meeting be convoked to consider it? Отож, чи існує обґрунтований сумнів щодо відповідності цього кандидата критеріям, і чи слід скликати спеціальне спільне засідання? Ted Zarzeczny votes yes. Тед Заrzeczny голосує так. Sir Anthony Hooper, yes. Сер Ентоні Гупер так. Mirjana Lazarova-Trajkovska, yes. Мір'яна Лазарова-Трайковська так. Lorna Harris, yes. Лорна Харріс так. Aurelijus Gutauskas, yes. Ореліус Гутаускас так. It follows that this candidate will be considered a special joint meeting, and the next candidate is... Отож, цього кандидата буде розглянути на спеціальному спільному засіданні. І наступний кандидат – Ковтуненко Олеся Володимирівна. And is there a reasonable doubt about this candidate's compliance with the criteria, and should a meeting of the should a special joint meeting be convoked to consider it? Отож, чи існує обґрунтований сумнів щодо відповідності цього кандидата критеріям, і чи слід скликати з цього приводу спеціальне спільне засідання? Ted Zarzeczny votes yes. Тед Заrzeczny голосує так. Sir Anthony Hooper, yes. Сер Ентоні Гупер так. Mirjana Lazarova-Trajkovska, yes. Мір'яна Лазарова-Трайковська так. Lorna Harris, yes. Лорна Харріс так. Aurelijus Gutauskas, yes. Ореліус Гутаускас так. It follows that this candidate will be considered at a special joint meeting, and the next candidate is... Отож, цього кандидата буде розглянути на спеціальному спільному засіданні. І наступний кандидат – Крутій Юрій Петрович. Is there a reasonable doubt about this candidate's compliance with the criteria, and should a special joint meeting be convoked to consider it? Отож, чи існує обґрунтований сумнів щодо відповідності цього кандидата критеріям, і чи слід скликати з цього приводу спеціальне спільне засідання? Ted Zarzeczny votes yes. Тед Заrzeczny голосує так. Sir Anthony Hooper, yes. Сер Ентоні Гупер так. Mirjana Lazarova-Trajkovska, yes. Мір'яна Лазарова-Трайковська так. Lorna Harris, yes. Лорна Харріс так. Aurelijus Gutauskas, yes. Ореліус Гутаускас так. It follows that his candidature will be considered at a special joint meeting, and the next candidate is... Отож, цього кандидата буде розглянути на спеціальному спільному засіданні. І наступний кандидат – Яковенко Андрій Олександрович. Is there a reasonable doubt about this candidate's compliance with the criteria, and should a special joint meeting be convoked to consider it? Отож, чи існує обґрунтований сумнів щодо відповідності цього кандидата критеріям, і чи слід скликати з цього приводу спеціальне спільне засідання? Ted Zarzeczny votes yes. Тед Заrzeczny голосує так. Sir Anthony Hooper, yes. Сер Ентоні Гупер так. Mirjana Lazarova-Trajkovska, yes. Мір'яна Лазарова-Трайковська так. Lorna Harris, yes. Лорна Харріс так. Aurelijus Gutauskas, yes. Ореліус Гутаускас так. It follows there will be a special joint meeting convoked to consider his candidature, and the next candidate is... Отож, з приводу цього кандидата буде скликано спеціальне спільне засідання. І наступний кандидат – Федяєв Сергій Володимирович. Is there a reasonable doubt about this candidate's compliance with the criteria, and should a special joint meeting be convoked to consider it? Отож, чи існує обґрунтований сумнів щодо відповідності цього кандидата критеріям, і чи слід скликати з цього приводу спеціальне спільне засідання? Ted Zarzeczny votes yes. Тед Заrzeczny голосує так. Sir Anthony Hooper, yes. Сер Ентоні Гупер так. Mirjana Lazarova-Trajkovska, yes. Мір'яна Лазарова-Трайковська так. Lorna Harris, yes. Лорна Харріс так. Aurelijus Gutauskas, yes. Ореліус Гутаускас так. It follows that a special joint meeting will be convoked to consider his candidature, and the next candidate is... Отож, до розгляду цього кандидата буде скликане спеціальне спільне засідання. Наступний кандидат – Сало Андрій Богданович. Is there a reasonable doubt about this candidate's compliance with the criteria, and should a special joint meeting be convoked to consider it? Отож, чи існує обґрунтований сумнів щодо відповідності цього кандидата? Ted Zarzeczny votes yes. Anthony Hooper, yes. Ентоні Гупер так. Mirjana Lazarova-Trajkovska, yes. Мір'яна Лазарова-Трайковська так. Lorna Harris, yes. Лорна Харріс так. Aurelijus Gutauskas, yes. Ореліус Гутаускас так.
it follows that a special joint meeting will be convoked to consider his candidature. And the next candidate is? Отож, для розгляду цього кандидата буде скликано спеціальне спільне засідання. І наступний кандидат – Луценко Тетяна Віталіївна. Is there a reasonable doubt about this candidate's compliance with the criteria? And should a special joint meeting be convoked? Справа не сумнівається до відповідності цього кандидата критерія, приводу спеціального спільного засідання. Yes. Ted Zarzeczny? Anthony Hooper, yes. Антоні Хупер, так. Mirjana Lazarova-Trajkovska, yes. Ір'яна Лазарова-Трайковська, так. Lorna Harris, yes. Лорна Харріс, так. Aurelijus Gutauskas, yes. Ауреліус Гутаускас, так. It follows that this candidate will be considered meeting a special joint meeting. And the next candidate is? Отож, цього кандидата буде розглянуто на спеціальному спільному засіданні. І наступний кандидат – Головчак Мар'ян Михайлович. Is there a reasonable doubt about this candidate's compliance with the criteria? And should a special joint meeting be convoked to consider it? Отож, чи існує обґрунтований сумнів щодо відповідності цього кандидата критеріям, і чи слід скликати з цього приводу спеціальне спільне засідання? Ted Zarzeczny votes yes. Ted Zarzeczny голосує так. So Anthony Hooper, yes. Сер Антоні Хупер, так. Mirjana Lazarova-Trajkovska, yes. Мір'яна Лазарова-Трайковська, так. Lorna Harris, yes. Лорна Харріс, так. Aurelijus Gutauskas, yes. Ауреліус Гутаускас, так. It follows that this candidate will be considered at a special meeting. Отож, цього кандидата буде розглянуто на спеціальному спільному засіданні. The next candidate and last candidate is? І наступний і останній. Воронко Smartphone connected. Start again. And the next candidate is? І наступний кандидат Воронько Дмитро Дмитрович. Is there a reasonable doubt about this candidate's compliance with the criteria? And should a special joint meeting be convoked to consider it? Отож, чи існує обґрунтований сумнів щодо відповідності цього кандидата критеріям, і чи слід скликати з цього приводу спеціальне спільне засідання? Ted Zarzeczny votes yes. Тед Zarzeczny голосує так. Sir Anthony Hooper, yes. Сер Антоні Хупер, так. Mirjana Lazarova-Trajkovska, yes. Мір'яна Лазарова-Трайковська, так. Lorna Harris, yes. Лорна Харріс, так. Aurelijus Gutauskas, yes. Ауреліус Гутаускас, так. It follows it. And that brings to an end this meeting of the Public Council of National Experts. Отож, цього кандидата буде розглянути на спеціальному спільному засіданні. Засідання Громадської ради міжнародних експертів.